I'd just like to put it on record. Leo ilikuwa ni siku ya maswali yaliyoibuliwa na majaji saba kujibiwa. Transparency and integrity to know how many people pass through the kit. Wakili wa tume ya IEBC Mahat Somane aliibadilisha mahakama na kuwa darasa. If you look at the QR code, alitumia vifaa vya KIMS kumtetea mteja wake kuhusu hesabu zilizofanywa na kufikia mshindi aliyetangazwa. Turnout refers to the number of people who have passed through that polling station in the 46,229 polling station in the Republic. We have not even reached the issue of rejected ballots or anything. It's how many people appeared that day. So we have a number. Then we do the counting. After counting, we get rejected ballots. The idea that turnout is affected by rejected ballots or doesn't matter. It's just a measure of transparency, and you have to understand how the reporting of the KIMS happens for you to be able to do. Mahata alieleza idadi ya waliotumia vifaa vya KIMS na sajili ya daftari ya wapiga kura. You reached 10th August 240. That kit has already given its maximum registered voters in the original reporting. But people will keep on passing it. When another 20 people pass through, the kit will report 20 people have passed me through. So we will say the voters identified under the KIMS has increased. But we don't increase the registered voters in those polling stations because it is already reported. Seneta mteule Okio Mtata alionyesha kutoridhishwa kwake na maelezo ya Mahat na alisisitiza kuwa hesabu zake zinaonyesha kulikuwa na wapiga kura hewa 500,000 na zaidi katika uchaguzi wa Agosti 9. If you multiply that figure by the maximum number of votes available, you will find a figure of about 213,500 votes, not 2 million votes. So those particular transmissions of 508,647 are a figure that's very curious, because if you deduct the tally for Eldas from this figure, you hit almost the exact figure that Mr. Willis, Land Council Willis, has presented this court coming from the KPMG. Wapiga kura waliowasilisha kesi yao wametamaushwa na majibu ya tume ya IEBC. Wakili wa mpiga kura John Njoroge amesema kumekuwa na ukiukaji wa katiba kuhusu majukumu ya makamishna. We were told by one of the protagonists, move on. If there has been a breach of a constitutional, and as it has been our submission, Article 138, 3C, if there is a breach, do we just move on? That's what we are being told. Forget the transgressions that anybody is doing. Julia Nyokabi Chege ambaye pia alijibu swali liloibuliwa na washtakiwa amesisitiza kuwa zaidi ya Wakenya 700 wasiojiweza walibaguliwa kwa sababu IEBC haikuweka mikakati ya kuwasaidia katika kupiga kura. Kipe, why did you just say it's 700? It's about 3 million. But of course I had to tell them, no. We just said 700 because we had some kind of evidence. So it's a big issue, Madam CJ, that you triggered the public participation. So many people don't vote on account of non-enforcement of Regulation 90 by IEBC. Yamekuwa majibu ya maswali yaliyoulizwa na kilichosalia sasa ni kusubiri kuona majaji watakavyotenganisha ngano na pumba hapo Jumatatu. Mariam Jahid, K24.